Да. Как оказалось, мы просто повторно прошли то же самое место, и я его сделал. Я сделал это прекрасное место во второй раз, отразив все 20 волн. Ну и нам в качестве бонуса дали души повторно. Я думал, нам их давать не будут, а нам давали, поэтому можно так каждый раз отражать 20 волн. Конечно, это долго, нудно, но... передергивающе. Так, опа, здравствуйте. Что вы мне скажете? They said Queen Anne was just a folktale. Now there's living proof she ain't. All that trouble for a single shard. But you know what? It was worth it. Так. Ну, будем улучшать все в порядке очереди, по часовой стрелке. Ain't saying much, but that's the greatest forge in all the city. Да, ух ты ж ё. Окей. Это вызов. Количество пуль убирают разброс. Takes a lot of moving pieces to make a dependable sidearm. Испытание теперь будет пройти гораздо легче, когда не будет этого разброса. Плюс 25 к урону, к скорости перезарядки и лучше к урону. Так. Меньше задержка между бросками. To fix a brusher's pike, you just need a good length of knife bark. The next shard should be farther out there in the wilds. Это все, конечно, хорошо. Так, ну-ка. Я же в лучшем случае найти... The slingers could plug you full of holes faster than you could say draw. Лучше на эти испытания ходить, когда у тебя все вкачано. Тогда ты уже сможешь забрать, если постараешься, все призы сразу. Ну, поехали. The slingers like to edge each other out using customized pistols. Eventually, it all comes down to reflexes. Серьезно? 2 очков? Не-не-не-не-не-не-не-не. Перезапуск. 2 Just 'cause you're очков. fast don't mean you gotta be reckless. 2 очков для второго приза не хватило. Ну как так-то, а?
fast you are, you can always get faster. Да и на том спасибо. Так, 700 очков или больше. Ну, когда у меня будет побольше мощности, я сюда вернусь. А сейчас и на этом спасибо. Так. Так, пока что не хватает. А сюда, сюда пока хватает. Скорость натяжения. Две цели пробиваются. А, нет, стоп, это же я уже улучшил. Господи. Так, тут я пока ничего не могу. Надо увеличивать количество душ. То есть надо идти дальше. И зарабатывать. Святилище. Не хочу. Так. Ух ты, сколько всего. О, прыжок с копьем. It wasn't Возьмем. fixed, it was unbroken. Так, вершитель дуэлей. Приобретем. Это пока не хочу. Так. Ну, может быть, как... Ух ты, еще немного осталось. Так, тут тоже. Еще немного. Прогресс 12 из 15. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мы все сделаем. Троих одним мощным выстрелом. Что-то мне пока не везет с этим заданием. Если честно. Троих одним мощным выстрелом. Ну, может и получится. Так, копье. Kid don't always care for fancy guns and things. A bow and pike will do just fine. Так. Ну, обидно только то, что копье у меня сейчас пока не вкачано. А что мне нужно, чтобы вкачивать копье? Так, вот это вот. Ну мы его немножко вкачали. Так, задержками. Так я его редко бросаю, поэтому пускай будет критикал. Да, пускай будет критикал лучше выбивать. Так, все, полетели дальше. Нет, улучшим копье получше, и тогда... Ну Over ладно. there's Camp Dauncey, where the brushers steel themselves for secret missions. Хотя бы, может, один приз заберем. To prepare for the wilds, Ceylonia's brushers practice at Camp Dauncey. Had to navigate a maze of pincushions with nothing but a pike. It's a dangerous test for a dangerous job. Health tonics were off limits at Camp Dauncey. They said they made you weak. Ау. Я не могу себя хилить. Зашибись. The rules said he couldn't use any fancy footwork, just your brains and your pike. Спасибо.
Just getting through the course in one piece was an accomplishment. Так, и сколько мне нужно по времени для более лучшего результата? Меньше 90 секунд. Кто бы сомневался. Меньше 90 секунд. The brushers were Ceylandia's field agents, and their training was harsh. You had to find a path through the maze as quick as you could. One well-placed throw could take out several of those ugly critters. Логично. Но я не люблю делать броски. If you did all right at Camp Donsey, you got to go to the wilds. Спасибо. Но чтобы получить третий приз, по-любому нужно швырять. За минуту. Не, лучше я усилю свое копье и вернусь сюда за последним призом. Дабы легко все пройти, а не сейчас страдать. Правильно, правильно. Два уже получили. You can see why the brushers prize those pikes of theirs. Да. Так, все, погнали дальше по сюжету. Point Lemaine's Grand Rail once brought the riches of the wild right to our doorstep. Погнали. Еще за осколочком. Know how Ceylandia became the richest city in the world? 2 words. Point Lemaine. If the wilds could ever be tamed, it was gonna happen right here. But now, the greatest outpost past the city line is nothing but a freak show. Да я ж нажимал отразить. The army's triggers once had the place on lockdown. Да я ж нажимал, алло. Давай. Ну. Легонько же. Здравствуйте. Это мне новое оружие. Kid might as well pick up where they left off. И... Blam. Just like my fighting days. Gun like that can even put the wilds in check. Да... Point Lemaine seen better days for sure, but it ain't done.
place shudders in a fit. The grand rail of Point Lemaine. Not only is it still there, it still works. Of course, it's no longer shipping hides and alloys and spices, but it can give the kid a lift. Just as long as he can stay clear of the trouble on the tracks. Grand rails all grown over with things the Calamity chewed up and spat out. Things eager to take back their turf. Lets a few of them slip by. Lunkheads settled in like they own the place. Нежданчик прилетел. Takes fancy footwork on the rail, what with wallflowers coughing fungus everywhere. Фу, поскорее бы новый уровень поднять. От этого я бы не отказался. Place used to be closed off, but now it's split open like a rotten pineapple. Of course, the Grand Rails seen much more fighting in bygone times. Near on 50 years ago, first shots fired in the Ura-Ceylondian War. Ладно, раз нам дают тут винтовку, будем пользоваться тем, что дают. Не будем ничего менять. Хотя, возможно, я об этом и пожалею. До свидания. It was right here that Zolf's Ura forefathers decided to mix it up. До свидания. Не кричи. Okay, so maybe we didn't get their sign-off on the whole Grand Rail thing. That was bad. О, нет, снова вы. Хорош. Фу. The rail must have shook the Ura to the bone down in those dens of theirs. Well, the rail won't last much longer now that the kid took the shard. It's still got one good run in store for him, though. All the rotten wood there on the rails turned it into swamp weed central. Ever tried dancing side to side while holding your breath? While shooting a genuine registered army carbine? While choking on swamp weed?
woodpeckers trying to prick you in the eye? Well, let me tell you, it ain't fun. А! Давай. But then, at last, it's the end of the line. You'll be picking swamp weed out of those boots for days. О, Turns out he's got company up at the rail station, waiting for him. Not just another wallflower or pincushion, mind you. нам хана. At Опять-таки. first he thinks it's Zulf. Turns out he's wrong. Ты кто? This is for you, says the man. Then wham! Вот и When the поговорили. kid comes to, the man's long gone. But something else is there. The only words kid recognizes on that parchment are for Zia. Well, what's a kid to do? He took the shard, he took the hit, and he took that note. Ну, That note cuts straight to the heart of things, don't it? Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. He ain't big on small talk. понятно. Zulf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived, and what exactly Zulf told him. Так. Армейская винтовка, это хорошо. Sometimes a brusher's pike just ain't enough. That's what the carbine's for. It ain't too late to unlock the potential of this place. Так. Ну что ж, займемся бухлом. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Так, но, к сожалению, у меня пока нету нового уровня. Прикольно. Неплохо. О, тоже неплохо. Но, увы, надо набивать опыт, уровень, и тогда все будет хорошо. Пока что то, что у меня есть, мне пока нравится. Что ж, говорить больше не с кем пока что, да и не о чем. Хотя... Копье... Колющие удары отбрасывают цель. Don't want that thing leaving your hands until you decide it's time. Так, ну, увы. The shards are getting harder to find. Согласен. Для начала испытания. That's Trigger Hill, where the army's elite became the finest marksmen in the land.
Давайте посмотрим, сколько мы без прокачки сможем выбить. И сможем ли. Caelandia's army only took the best, and the best of them trained on Trigger Hill. The Triggers believed they were nothing without their rifles. Nothing beats the feel of shooting a Caelandian army carbine. Sometimes you had to take care to steady your shot. The Triggers had clearance to modify their guns however they chose. Some felt the course was too easy, so the Triggers spiced things up a bit. Серьезно? Блять, я не заметил. Takes time to be a fast shot. Go figure. Так, сколько для второго надо было? Меньше 50 секунд. Это было вполне реально. Это было вполне реально. Сделать за 50 секунд. If you want to master the art of the firearm, then the place to go is Trigger Hill. Да, ладно. Sometimes you had to shoot from the hip. Да. А тут уже другого варианта нет. Вставай. Да как? Красным же горит. Слишком далеко. А твою налево. Не-не-не-не-не. Ну я... Ну, это просто обидно, когда ты знаешь, что ты можешь. Но из-за игровых условностей непонятных получается то, что получается. Kid ain't bad, but the Triggers were better. Спасибо. 35 секунд. Ну, это надо уже улучшить свое оружие, чтобы оно быстрее наводилось, лучше стреляло и еще делало пробитие через одно препятствие. Это да-да, это да-да. Вот. His ears must be ringing after all that shooting. Да, я согласен. Так.